Alright, mela. Ħanitkellmu daqsxejn waħda fuq xorta vectors, però fuq inclined planes. Okay? Meta jiġu għal inclined planes, qed nitkellmu għal niżla jew tela. Storja żgħira dan meta kont żgħir jiena kont inqatta' ħafna ħin man-nanniet. Kellhom summer house, konna mmorru ħafna hemmhekk. And I used to spend weekends there, konna pjaċir fil-ħodu mmorru l-baħar. Flashijiet normalment wara xi ħaġa tal-ikel żgħira dejjem kienet se tkun mixja. And 7-year-old me kont nara ċertu mixjiet li kienu jmorru fihom daqsxejn waħda twal. I was quite a polite kid, ma kontx ingerger, apparti meta tasal xi tela. Hemmhekk I would have had enough u kont nibda neqrid xi ftit. U nanna kellha dejjem din is-saying bil-Malti tajt biex tinkoraġġini li nimxi biċ-ċoħra, jgħidha wejja issa ġejja niżla u kull qaddis jgħinha n-niżla. And I'm like, seriously, Nanna, you're treating me like a 7-year-old, the 7-year-old that I really am. And I mean, di kienet issir kull darba li jiena gergirt u kull darba tgħidli li kull qaddis jgħinha n-niżla. I never realized that I was actually going to use that. I never realized li parti żgħira minna dik actually kienet sa tajni fl-A-level physics. And I'd like this to help you in your A-level physics as well. Okay? So, malajr, ħalli nibdew nagħtu daqsxejn waħda inclined planes u naraw ftit kif din is-saying bil-Malti actually tista' tgħinkom għall-eżami. Mela, as far as inclined planes are concerned, jekk jistaqsikom tpenġulu diagram, intom dejjem you're going to go with a slope, okay? Nistgħu npenġu għal xi ħaġa hekk, u normalment, ħafna mid-drabi hawnhekk sa tingħatalkom angle of inclination ta' slope, so let's just say li dina issa ħanillejbeljawha bħala theta. All right? U fuq is-slope ħafna mid-drabi sa jkollkom an object, all right? U jekk ikolli nistaqsikom to mark or label all the forces li għandna fuq dak l-object, generalment I'd expect to see weight, all right, li jkun vertically downwards. I'd expect to see a reaction. Ir-reaction normalment tkun from the ground upwards, okay? And I should maybe even label these. This is R and this is mg, whoops. That is mg, okay? And as far as forces are concerned, dak li għandna. The thing is this. Sissa x'għamilna fuq vectors? Sissa li għamilna kull meta li konna qegħdin argumentaw kienet illi kull meta għandna a diagonal vector. Diagonal, by diagonal I mean, by diagonal I mean diagonal with respect to the ground. Ġifieri hemmhekk aħna dejjem konna qegħdin nassumu li jismaħna l-art li hija horizontal taħtu dan. So kull darba li kellna sitwazzjoni bħal dik, we used to open this up into two components. One of the components jkun perpendicular to the ground, and the other component would be parallel to the ground, pero bejnietom it-tnejn li huma dawk jiffurmawlna 90 degrees. Ġifieri components dejjem iridu jkunu perpendicular ma' xulxin, pero ġeneralment meta niftħuhom dejjem ikunu wieħed perpendicular to the ground u l-ieħor parallel to the ground. Now the problem we've got with inclined planes is that the ground this time round is no longer horizontal, imma actually qiegħda tilted. Il-fatt li għandna l-art tilted, allura issa ġejna fi problema żgħira. In the sense, illi jekk inħares lej dawn iż-żewġ forces illi għandna hawnhekk. Ir-reaction qiegħed perpendicular to the ground. So dak technically ħabba li l-art issa nqalbitilna. Ir-reaction m'għadux diagonal with respect to our ground. Anzi, jekk tħarsu sew lej dan lej mg, għalkemm mg hawnhekk qiegħed vertikali, ħabba li l-art m'għadix
dritta, dan m'għadux dritta eżin horizontali, dak m'għadux 90 degrees mal-art. Actually, issa mg ġie a diagonal force with respect to our ground. So jekk għandna niftħu xi ħaġa f'components, għandna niftħu mg f'dan il-każ. So f'dan il-każ, jekk actually sa niftħu mg rridu niftħu f'component li ju, mela u jibda minn hawnhekk mg, right? Mis-center of gravity tal-materjal, mis-center of mass tal-materjal. Jekk għandna niftħu mg into components, one of the components has to be perpendicular to the ground. So dak automatically it needs to be like so. The other component has to be parallel to the ground. All right? Mela, the other component there has to be parallel to the ground. U aħna minna l-parallelogram law ftit tal-video silu, so aħna l-ura nafu li dan suppost di tal-ilna il-parallelogram fil-kastana ħabba li huma 90 degrees ħatala a rectangle. Okay? So as far as forces are concerned, bdejna b'mg u bir-reaction. Dan huwa object li qiegħed hemmhekk stationary on the slope, okay, la tira l fuq u laqqas nieżel l-isfel. So kellna l-mg u reaction, però mg f'dan il-każ kien diagonal with respect to the ground. Mela allura ftaħnieh into two components. So, very quickly, if I remove all of this, u issa nitkellmu biss fuq the actual forces illi aħna għandna, mela din hija slope tagħna ħana mela daqsxejn waħda iktar bold. Mela dik hija slope tagħna għandna l-object hawnhekk. Naħwa kemm hu kraħbat anyway dak qiegħed mal-art. Issa bħala forces għandna daw iż-żewġ forces illi għadu kif kellna. Alright, mela għandna dan il-force li law, dan il-force iżgħar law isfel u vertically upwards or rather perpendicular to the ground għanna il-reaction. Mela reaction jena dak nista' nillabelja as being R. Daw it-two lilac vectors though, this one and this one, dak huma components tal-mg. So daw jiridu, wieħed jiġi jisimhom mg cosine theta u liħor jiġi mg sin theta. Okay? Now, ħanamel malaj nerġa' mg ħarira żgħira mg, ħalli niftakru daqsxejn waħda dak kif kien. Issa l-problema li għanna hija rridu niddeċidu which one of these is the mg cos theta and which one of these is the mg sin theta. Alright? U irridu naslu għalija billi naraw fej ħatiġi l-angle. Alright? Irridu b'diagram żgħira nkunu nistgħu noħorġu għadin. Issa, with regards to diagrams, li sa nagħmel ħan nissimplifika ħarira żgħira. Intom hawnhekk qed taraw li impenġejtilkom object illi actually għandu size. Fis-syllabus tal-Mathsek, jekk taqraw tindunaw li we generally deal with point objects and not with objects that actually have a size. So isek għandek objects where all the weight appears to act from a particular point, u allura tikkonsidra dik il-point biss. Infatti li sa nagħmel se nikkonsidra dik il-point biss. So ħanħassar kollox, and again I'm going to draw our slope, and that should be straight. Li ser nagħmel ħanpenġu wkoll horizontal there, ħalli nkun nista' nimmarkalkom ftit fejn qiegħda l-angle. Alright? Di l-angle ħafna mid-drabi jagħtilna, jekk ma jagħtilniex inkun nistgħu b'xi mod insibuha. Okay? Now, I'm going to depict again all the forces illi konna għadna kif penġejna. Alright? Mela, il-lilac forces kellna force. Kellna force li hija 90 degrees mal-art. Kontra tagħha kien hemm ir-reaction, again 90 degrees mal-art. U another lilac force kellna waħda żgħira hekk l-isfel down the slope. Okay? L-mg biex tiftakru, l-mg kien qiegħed hawnhekk dak jaqdilna din il-rectangle. Okay? So maybe even this should have been, I should have drawn this a bit longer. Okay? Għax irid jasal sal-vertex hemmhekk. Okay. Mela, ejja ħanamlu daqsxejn waħda geometry żgħira hawnhekk. Can you please have a look at this? Anzi, ħanamlilkom ħalli tiġi daqsxejn iktar ovvja. What color should we use? Yellow. Ħanamel construction line żgħira hawnhekk, dotted hekk. Issa taraw għalfejn. Mela, take a look at this, please. Araw hekk xaw. Follow what I'm doing jekk jogħġobkom. Hemm x'għandna?
isn't that this an alternate angle daqs dik? Okay? So hawnhekk aħna nistgħu impenġu ngħidu listen, that is theta. Issa nixtieqkom tħarsu daqsxejn waħda lej this, dal-construction line u dal-MG li għandna hawnhekk. What is that? Isn't that a perpendicular? That's a 90 degrees. This angle here is a 90 degrees. Mela allura di l-angle hawnhekk x'jiġi jisimha? Di l-angle hawnhekk dik sa tiġina a 90 minus theta. Right? Ħarsu daqsxejn waħda lej daw issa jekk jogħġobkom, ħarsu lej din l-slope u lej din l-lilac vector. Hemmhekk x'għandi bejnietom dawk. Dak mhumiex perpendicular. Jekk huwa perpendicular, di l-angle sa tiġi hawnhekk. Dik l-angle tiġi 90 minus di l-angle li għandna hawnhekk ġifieri di kollha u hekk di 90. Okay, so di ħad tiġi in-90 minus da kollu. All right? So 90 minus theta. Jekk nagħmlu expansion ta' dik il-brackets, or rather naħdmu dik il-brackets mhux expansion, I mean, hemmhekk x'għandna? Dan minus u 90 times 90 dak se jiġina 90 minus 90 u minus hemmhekk se jiġina plus a theta. In 90 u 90 minus 90 dak sa jaqtaw u sa jibdilna theta. So this angle here, and maybe I should rub off these għalli ma nħawwatkomx, da ma nix nambuħ iktar u da ma nix nambuħ iktar laqqas. This angle there, therefore, must be equal to theta daqs l-angle ta' slope. So jekk issa nafu ma liema component għandna theta, li ma wieħed huwa cozy mal-angle. Huwa dan. Dan huwa cozy mal-angle. So if this is mg, this one comes to mg cos theta. And this up top here comes to mg sine theta. Okay? And it's that simple. And if the object is not moving, that means illi għanna żewġ equations nistgħu noħorġu jekk irridu hawnhekk illi reaction il fuq hija equal għall mg cos theta dawk huma ndaqs u jaqtaw. All right? U mg sine theta must be counteracted by some kind of friction il fuq. Okay, jien naf jew karozza għandha bil-brakes. Okay, so there's a force from the brakes there, an upward force. Mela allura aħna hawnhekk nistgħu anke impenġu, I may do it in green, an upward force il fuq, that's too thick, an upward force il fuq u jiena hawnhekk f'dan il-każ se nillejbilha bħala friction. U nista' nkun, ngħidha b'ċertu ċertezza li l-friction u l-mg sin theta allura must be equal and opposite dak il-każ jekk il-karozza mhijiex qiegħda tiċċaqlaq. Okay, so having said all of that, fiex tidħol is-saying ta' In-Nanna eżatt ħlejtilkom daqsxejn ħin l-ewwel jiena ngħidilkom no. This is where I actually started using that saying meta kont sixth form. Instead of having to do all of this work, kull darba li jkollkom a question on inclined plane, hemm mod ħafna iktar faċli ta' kif tistgħu tiftakruha. So the saying goes, kull qaddis jgħin għan-niżla. So what that means is jekk kull qaddis, that means li l-qaddisin kollha jgħinu għan-niżla. U jekk il-qaddisin kollha jgħinu għan-niżla, is-sign hija tan-niżla. So il-force li għandna, il-force li aħna għandna għan-niżla dejjem se jkun is-sign component. Given illi qegħdin nużaw din l-angle li għandna hawnhekk. All right? So one quick way to remember this without having to go through all of this processing every time you come across such questions hija illi tiftakru li kull qaddis jgħin għan-niżla. Okay? Making In-Nanna proud.